I've been in Bangladesh, getting an up-close look at what it's like to be in one of the most climate-vulnerable places on Earth. By almost any measure that you rank countries in terms of vulnerability, Bangladesh almost always is either first, second, or third. I'm also here because I've heard some success stories at creating climate resilience. There are a lot of beautiful parts to Bangladesh, parts you probably don't see highlighted as much as the chaos and congestion. That being said, those scenes are very real too. From the dusty skies to the rampant heat, when you're here, the climate crisis seems impossible to ignore. It's literally crowding you in, restricting your airways. Its dense and booming population is only part of the reason for that. The other part? It has something to do with this. Bricks. Bangladesh is located in between a few rivers. You might have seen that in a recent video I made. This type of formation means there isn't much rock that can be used in construction, creating a demand for bricks and concrete. There are about 1,000 privately owned brick kilns all around Dhaka, and unfortunately, these have severe impacts on the environment, the air, and the health of the surrounding population. Over half of the particles in Dhaka's polluted air come from these brick kilns. On top of that, working in a brick field is extremely difficult labor, and the source of many human and labor rights violations. I had the chance to visit one of these brick kilns in person, to see this in action, and to talk to the brick makers. Their warmth was incredible. Despite being engaged in really difficult physical labor, they were extremely friendly. One man apologized for not being able to offer me a place to sit as he continued to sift through bricks. Watching them work was astonishing. ভাই তোমার আমার একটু দেখো ভাই দেখো তো লাগাতে নাচ পুলিশ দিকে যাও তা চলতে যাবে আমরা হলো রোবট আছে মতন বুঝলে খুব অল্প বয়সে হার্ট নষ্ট হয়ে যায় হার্টের সমস্যা হয় হার্টের সমস্যা হয় মানে এই যে ডান্সার এই যে চাপটা এখানে পড়ে সাইডে পড়ে সাইডে চাপতে পড়ে সবসময় মানে এসব জায়গায় ব্যথা হাত পা ব্যথা করে গায়ে জ্বর মাথা ব্যথা এই সবসময় অল টাইম লেগেই থাকে শরীরে। One of Dhaka's most apparent challenges is that of pollution, and so much of that can be attributed to the manufacturing of brick. There's a connection, however, between what you see here in a brickyard and some of the broader environmental problems that the country as a whole faces, like sea level rise in the southern parts. আপনাদের দেশে বাড়ি কোথায়? সাতক্ষীরা। ও আচ্ছা ওদের সাতক্ষীরা। সামনে কথা না? বুড়িগলি নাকি? জি জি। বুড়িগলি। বুড়িগলি এর পাশে গাবরা ইউনিয়ন। গাবরা। মানে আপনারা যারা আছেন সবাই তো বুড়িগলি এলাকার মানুষ। মাছ ধরা, কালকা মারা, এই মনে করেন আমাদের জঙ্গলটা আমাদের পুরো নির্ভর হয়ে যায়। আর কৃষি জমি আছে কিন্তু কাঁচা চাষ করে ঘেরা। ধান হয় না। না ধান হয় কিন্তু লাগায় না তো। লবণ পানি লবণ থেকে কি পানি বাড়তেছে না কমতেছে? আগে থেকে বাড়তেছে। মানে আগে থেকে তুলনায় ওয়াবদা ছিল। মানে এবার যে ওই 2-3 বার ঝড় হয়েছিল না সব তো তলায় গেছিল আমাদের গাবুরা আমাদেরই না। হ্যাঁ আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগে ফাঁকে আমপান ঝড় হয়েছিল ওতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারপর বুলবুলি হয়েছে আবার এই যে চিত্তারা হয়েছে ক্ষতি। কৃষি জমিতে কি ফলন কম হচ্ছে আগের থেকে না? আমাদের দিকে ঘের মাছি চাষ কি এছাড়া কৃষি জমি আগে তো কৃষি জমি ছিল কিছু খুব কম এখন আরো আমাদের নোনা পানি একটা পাখি খাঁচার ভিতরে বান্ধার থাকলে যেমন হয় না বুনো পাখি এখন আমরা প্রতিটা লোকই রাখবো আর যেদিন বাড়ি বউ বাচ্চার মুখ দেখবো তখন মনে করবো যে আজকে আমরা মুক্ত হয়ে এর আগে আমরা খাঁচার ভিতরে আছি হ্যাঁ হ্যাঁ। These are climate migrants. These are people who have just arrived in Dhaka, mostly from the Sundarbans and the southern part of Bangladesh, who need to earn an income with very few connections in the city, being so new. This is one of the opportunities they turn to first. It is extremely repetitive labor. It is extremely physical. So what's the solution to this? I think of things like
the condition of the Buriganga River being one of the most polluted rivers in the world. I think of the air quality around Dhaka and just how crowded and hectic the city is. And it doesn't seem like an easy thing to solve, you know? But one big thing that can be done is to help people not need to leave their homes. You know, if people were able to stay in the Sundarbans, to work there, to earn a living, there's no doubt that what they would be doing for a living is much safer, much better than what they're able to do in Dhaka. We left Dhaka for the Sundarbans. I wanted to get an up-close look at the home many of these workers spoke about. If you look at the southern area where many of the rivers open up into the Bay of Bengal, you can see how sea level rise is going to continue to eat away and erode at that land. So we're here at the edge of the Pashur River, and one of the things that I've just heard over and over again, what one of the big concerns is in this area for climate is water rising, the flooding of rivers and sea level rise. The mangroves that you can see here help with that, but there's a lot of concerns of deforestation and the removal of mangroves, and also just the intensity at which the water rises. So we're gonna go see some villages that have had to confront that reality today. The farms we saw along the way were wet. Many people lost their ability to farm as the groundwater grew more salinated over time. Other people lost their land and their livelihoods more instantaneously. As we sailed in, we saw many houses on stilts right on the coast, a coastline that gets battered by cyclones year after year. As sensitive and as threatened as this area was, it was also beautiful. It was the meeting grounds of jungle and ocean, which created a rich and diverse habitat. This was home to white-spotted deer, crocodiles, and most notably, the Bengal tiger, a beautiful but severely threatened creature. I didn't personally see one, but I did hear many tiger-related stories from the locals, and unfortunately, these weren't positive, inspiring stories. The habitable area of the Sundarbans gets smaller every year due to deforestation and land loss. This pushes out wildlife, creating more human and wildlife interaction, a big threat for both. মারা গেছে আব্বা সুন্দরবনে পড়ছে বাঘে ধরেছে ঢাকাতে গেছে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গেল গিয়ে জঙ্গলে বাঘে ধরেছিল আমাদের দিকে ওদিকে 3 ভাগের 2 ভাগ মানুষ বাঘের হাতে মৃত্যু হয়েছে বাঘের গালে I came to the Sundarbans as a guest of BEDS, a prolific environmental organization in this region. It can be a little bit challenging to explain exactly what BEDS does because in a sense, they do it all. Agriculture, tourism, then handicrafts and fisheries. And we are working together and on to develop the livelihood improvement of the Sundarban dwellers. BEDS not only confronts environmental challenges, but it does so through the lens of how to do it in a way that makes a positive impact on people's lives and livelihoods. A dream outcome is one where people no longer need to leave the Sundarbans, but can instead find abundant and sustainable ways of living while also keeping their neighbors safe from threats like climate change. Because the frequency and intensity of cyclone and tidal surge become very it is increased. So frequent cyclone, tidal surge may damage their habitat, damage the trees, damage their livestock, and even many human died in Sidor, Once there was plenty of mangrove in this forest, but due to the anthropogenic reason as well as natural disaster, climate change, sea level rising, the mangrove is decreasing. And another reason is the expansion of the agricultural land as well as aquaculture expansion. The coverage of mangroves is decreasing. People are cutting down the mangroves. We took a bike cab deep into a coastal community to discover an eco-village established by BEDS. This was Banojibi. This eco-village was setting up guest houses where tourists could stay and admire the solar power, the acres of farmland and fish ponds, and the training ground where people could hone their sustainability skills and share these with the surrounding communities. বনজীবী আসার পরে আমরা ওইখানে সদস্য হলাম এবং তারা ওইখানে যে সংগঠনটা ওনারা আমাদের আগে থেকে একটা সোলার যেই ছিল
ওনারা আগে আমরা ওই সহযোগিতাটা পাওয়ার পরে এইখানে যে সময় জায়গাটা করার পরে আমাদের অনেক মিটিংয়ে ডাকিছে, অনেক ট্রেনিং দিয়েছে, দেওয়ার পরে বনজীবীর একটা সংগঠন তৈরি করলো। আমাদের এলাকারই মহিলা এই বেশ 2-3 ওয়ার্ড থেকে নিয়ে অনেক মহিলা নিয়ে 264 জন সদস্য নিয়ে একটা সংগঠন করার পরে আমরা সবাই মানে একসাথে একত্রিত হয়ে ওইখানে যে মিটিংগুলো হয়। One of the most effective methods to build climate resilience is planting trees. Mangrove forests are especially valuable at buffering storms. Whenever a cyclone strikes the coast, mangroves can be a great line of defense, absorbing much of the direct winds that cyclones bring and insulating the inland villages. গাছ লাগাই এবং গাছ দেখি এগুলো ভীষণ উপকার আমাদের জনগণের ভীষণ উপকার জানে। বন্যা ঠেকাবে, আমাদের দেবে, আমাদের অক্সিজেন দেবে। গাছ লাগানো মানে তো আমাদের জীবন বাঁচা মারা সব কিছু নির্ভর গাছ। As powerful as tree planting can be, not all tree planting programs are a guaranteed success. They often fail when they don't take into account the relationships that human communities have with their forests. One way to integrate environmental health with local economic development is through integrated activities. For example, providing training on all the great products that can be made from mangroves and using these to generate income. Some of these products were just delicious. I'm gonna try honey from the forest here. It's got a tangy flavor. আগে তো আমরা যে পশু পাখির বিষয় এগুলো আমরা মূল্য দিতাম না, যে আছে আমরা মেরে টেরে খাই এই করে অনেক অত্যাচার করতাম তাদের করে। কিন্তু এখন মূলত আমরা এগুলো আসার পরে আসলে জানি যে এরা আমাদের জন্য অনেক উপকার। এই জন্য এখন আমরা তাদের ভিতরে আরও যত্নশীল হই যে তাদের কিভাবে সুরক্ষা করা যায়। We've got some training materials where people can learn about wildlife in the area. There we go. Probably the most known, Bengal tiger. One of the biggest challenges Bangladesh faces are the frequent cyclones that do damage to low-lying areas like this. That's why one of the most interesting things I saw beds promote were weather clubs, where people could be part of a network through cell phones that monitored storms and made sure each person could stay safe. হ্যাঁ শিখেছি। আমরা ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটিতে সদস্য আছেন, উনি আছেন, আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের আমরা সদস্য। ওখানে যখনই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার সম্ভাবনা দেখেন ওনারা জরুরি ভিত্তিতে আমাদেরকে আহ্বান করে ওখানে জরুরি ভিত্তি মিটিং করেন। আমাদের যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংকেত আমরা তো 2 দিন আগে মানে শুনতে পাই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসছে, তখন আমরা 1 সপ্তাহ আগেও শোনা যায়। আমরা মানে সমস্ত পরিবারকে সতর্ক করার জন্য আমরা নিজেরাই মানে বাড়ি যে মানে সতর্ক করে আসি যে অমুক দিনে এরকম ঝড় আসতে পারে, আপনারা সবাই সতর্ক থাকবেন এবং যে শিশু গর্ভবতী মহিলা বৃদ্ধা তাদেরকে নিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে যাবেন। তখন যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে যায় তখনও আমরা মানে তখন বর্ষা আর ওই যে ঝড় আমাদের গার মধ্যেও চলে যায়, তাদেরকে নিয়ে সাইক্লোন নিয়ে যাই, কিটা গেল কিটা না গেল কারা কীভাবে আসে আমরা এগুলো আমরা বলতে পারি যে আমাদের মায়ের মতন আমাদের আগলে রাখে। I'm thankful I've had the chance to dive deeper, to go beyond the surface-level descriptions of Bangladesh as a crowded and polluted place, and to instead ask the ever-important question, why? Climate, of course, plays a massive role in this story. The climate vulnerability of Bangladesh can't be overlooked. At the same time, though, Bangladesh has many powerful examples of climate resilience, of ordinary people applying creativity, problem-solving, and a care for each other that helps them weather the storm. এখানে তো মূলত আমার মাই রয়ে যাবে, এখানে জন্মস্থান একটা মায়া ভরা একটা সে কথা তো বললামই যে আমরা যেন মায়ের গর্ভে আছি। These are the stories I love to tell. Our entire world needs to adapt and become more climate resilient. We can all learn a lot from these communities around the Sundarbans. এটাই আমাদের একটা গর্ব যে আমরা যে এত সুন্দর একটা জায়গা